Jaya Radha Madhavam Kunja Bihari. Jaya Radha Madhavam Kunja Bihari. Gopi Jana Ballabha Giribharadari. Gopi Jana Ballabha Giribharadari. Yasodanandana Braja Janaranjana. Yasodanandana Braja Janaranjana. Yamunatira Banachari. Yamunatira Banachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Ballabha Giribharadari. Jaya Gopi Jana Ballabha Giribharadari. Yasodanandana Braja Janaranjana. Yasodanandana Braja Janaranjana. Yamunatira Banachari. Yamunatira Banachari. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadesatarine.
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parvajagacharya Astatara Sadashri Madhabai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktivedanta ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan ki Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadvip Dham ki, Shri Jagannath Puri Dham ki, Ganga Mai ki, Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, Shri Harinam Samkirtan Yagya ki, Nittai Gaura Premanandi, Slava Sabravsim Saprednam, Slava Sabravsim Saprednam, Slava Sabravsim Saprednam, Slava Shri Shri Guru Shri Garanga. Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is text 15 today. Okay, just read the Sanskrit through one time. Пятая песнь, 10 глава, текст номер 15. Санскрит. Проза. Сачапи пандавея синду саувира патис татва джигья насаям самьяк шрадхаяти критадхикарас тадхридая гранхи мочанам двиджа вача ашрутья баху йога гранха саматам твараява рухья шираса падамулам упасритаха кшамапаян вигата нрипа дева смая увача. Just translation, no word. Перевод.
И комментарий о божественной милости Б. Чаранаравинда Бхактиданта Свами Шила Прабхупады. Шила Прабхупад Ки Джай. Шукадев Госвами продолжал. О лучший из потомков рода Панду, Махараджа Парикшит, правитель государств Синду и Саувира, Махараджа Рахугана, свято верил в метод философского поиска абсолютной истины. Поэтому, услышав от Джады Бхараты философское объяснение, которое соответствует всем трактатам по мистической йоге и помогает человеку развязать тугой узел в своем сердце, он избавился от материальных представлений о жизни. Не считая себя более царем, он немедленно спустился с паланкина и распростерся перед Джадой Бхаратой, припав головой к его лотосным стопам в надежде, что великий Браман простит его за нанесенное оскорбление. Затем он заговорил. Комментарий. В Бхагавад-гите 4.2 Господь Кришна говорит: «Ивам парампара праптам имам раджаршайо видуху сакалинеха махата йогона штах парантапа». Эта высшая наука передавалась от учителя к ученику, и так постигая ее праведные цари, и так постигали ее праведные цари прошлого. Однако со временем цепь духовных учителей оборвалась, и теперь это знание кажется утраченным. Получив духовное знание от гуру, стоящего в цепи духовных учителей, цари достигали того же уровня, что и великие святые. Таких царей называли раджариши. В былые времена правители понимали, в чем истинная цель жизни, и знали, как привить это понимание своим подданным. Иначе говоря, они были способны вызволить своих подданных из круговорота рождения и смерти. Однажды к правителю Айодхи, Махараджи Дашарадхи, пришел великий мудрец Вишвамитра. Он хотел забрать с собой сыновей царя Господа Рамачандру и Лакшману, чтобы они пошли в лес и убили там одного демона. И когда Вишвамитра вошел в царский дворец, Махараджа Дашарадха, оказывая святому подобающий прием, спросил его: Айхиш там я тат пунар джанма джаяя. Венчались ли успехом твои попытки сбросить путы рождения и смерти? Именно в этом состояла цель жизни каждого в ведическом обществе. Вырваться из круговорота рождения и смерти. Махараджа Рахугане тоже была известна высшая цель жизни. И когда он, услышав слова Джады Бхараты, то сразу понял: вот истинная философия. Такие отношения правителей и браманов лежат в основе всего ведического общества. Ученые браманы, святые и мудрецы прекрасно знали суть ведических наставлений и объясняли правителям, как лучше всего заботиться о подданных. А правители, в свою очередь, прислушивались к словам мудрецов, и это помогало им успешно справляться с государственными делами и приносило всем их подданным огромную пользу. Махараджа Рахугана ясно осознавал ценность человеческой жизни, поэтому он тут же раскаялся в том, что оскорбил Джада Бхарату, и, спустившись с паланкина, упал к его лотосным стопам. Царь очень хотел, чтобы Джада Бхарата простил его и более подробно рассказал о высшей цели жизни, которая называется Брахма Джигьяса, поиск абсолютной истины. Современным правителям неведома истинная цель жизни, поэтому, когда святые люди начинают широко распространять ведическое знание, так называемые должностные лица, вместо того, чтобы выражать проповедникам почтение, пытаются чинить им препятствия. В ведические времена, когда миром правили великие цари, люди жили как в раю. При нынешних же правителях жизнь на земле превратилась в ад. Конец комментария. Еще раз стих. Шукадев Госвами продолжал. «О лучший из потомков рода Панду, Махараджа Парикшит, правитель государств Синду и Саувира, Махараджа Рахугана, свято верил в метод философского поиска абсолютной истины. Поэтому, услышав от Джады Бхараты философское объяснение, которое соответствует всем трактатам по мистической йоге и помогает человеку развязать тугой узел в своем сердце, он избавился от материальных представлений о жизни. Не считая себя более царем, он немедленно спустился с паланкина и распростерся перед Джадой Бхаратой, припав головой к его лотосным стопам в надежде, что великий Браман простит его за нанесенное оскорбление. Затем он заговорил. So, Rahugana Maharaj, very quick to realize his mistakes. Рахугана Махарадж очень быстро понял свои ошибки.
First of all, he was just looking at Jarab Bharat completely on the bodily platform. Сначала он смотрел на Джаду Бхарату полностью с такой телесной концепцией. That I'm a king and this person is just a, dull fellow. Его понимание было таково, что я царь, а этот просто глупец какой-то. That reminded me once in Bombay, Juhu Temple, when I was a manager, vice president there. Это напоминает мне один время, когда я был в Джуху вице-президентом. I mean the word dull, because dull. Как по-русски dull? Yeah, что-то такое, да. Prabhupada used that word. He called me and Giriraj in his room. Giriraj was the president, I was the vice president. И Шрила Прабхупада использовал это слово «дал», что значит «глупенький», и Шрила Прабхупада позвал меня в свою комнату, и Гиридж Махарадж был президентом, а я был вице-президентом. Because a telephone wasn't working. И причина этого вызова была в том, что телефон не работал. Often in India in those days, telephone didn't work. И в те времена в Индии телефон часто не работал. You pick it up and no sound. Вы поднимаете трубку, а там тишина. And you had to call the telephone company. И вам нужно позвать эту телефонную компанию. After a few days, they would send somebody. И через несколько дней они кого-нибудь пришлют к вам. And they would fix it. Они это починят. And then after a few more days, again you pick up and no sound. И спустя несколько дней опять вы поднимаете трубку, и там тишина. Anyhow, somebody complained to Prabhupada, telephone is not working. Так или иначе, кто-то пожаловался, что телефон Шрилы Прабхупады не работает. Not Prabhupada's telephone, but the temple telephone. Уточнение, не телефон Шрилы Прабхупады, но храмовый телефон. Prabhupada, he didn't have a telephone. У Прабхупады не было телефона. Definitely didn't have a mobile phone. И уж точно не было мобильного телефона. They didn't exist in those days. Тогда таких вещей не существовало. And he also didn't keep a telephone in his room. И также у него не было телефона в его комнате. And he didn't like devotees speaking long distance on the phone. И ему не нравилось, когда преданные разговаривают. Long distance means long time, speaking long time. Long distance means междугородний или международный звонки. Да, и ему не нравилось, когда преданные такие междугородние или межстранные звонки между странами делали. Or long time probably either. И также, когда они долго разговаривали. He didn't like, using these modern gadgets for prajalpa. Ему не нравилось, когда преданные используют эти современные изобретения для праджалпы. In those days, at least in America, the telex machine had just been, invented. И в те времена вот эта машина Telex только была изобретена. Maybe nowadays you don't even know what a telex is. Может быть, в наши дни вы даже не знаете, что такое Telex. Знаете telex? Yeah, it was a machine. So you could type, but it was online. You typed, and the other person could see immediately, and then he could type and send back. So you could communicate like that. It was shown on the paper. There was a kind of special paper. You could prepare a message also, and then feed this long paper, roll it, into the machine, and it would send it, and the person could see it immediately, and he could reply, or he could prepare a reply, and like that. В общем, машина это работала следующим образом, что вы печатаете свое сообщение, и одновременно с этим, как вы его печатаете, на другом конце вот из этой машины телекса у получателя выходит такая лента, бумажное сообщение, или вы также могли заранее подготовить это сообщение и потом
вставить его в эту машину, и это сообщение отправлялось получателю. So sort of similar, like, if you're chatting to somebody online, this is of course much more sophisticated now, but you could be, typing a message and they would see it. It would come up on their telex machine. It would print on. You could see it on the paper, and then they could reply like that, and you could see it come up on the paper, their message. То есть это схоже с тем, как сейчас люди переписываются или чатятся онлайн, только это было все через бумагу, вы могли писать свое сообщение, у получателя эта лента выходила с сообщением, и также он мог отвечать ему. I mean, they had to have a telex machine also. Но это подразумевало, что у получателя также есть вот эта машина телекс. So for those days, very kind of sophisticated, I guess you could say. И для тех дней это была очень продвинутая технология. And they showed a telex machine to Prabhupada in Los Angeles. И преданные показали вот эту машину телекс Шриле Прабхупаде в Лос-Анджелесе. How they would write something and send it to New York, and then New York immediately replied. Prabhupada could see the reply coming up on the paper. Да, то есть и они показали, как она работает. Они писали что-то на этой машине и на сообщение в Нью-Йорк преданным, и преданные отвечали ему, и сразу же вот это сообщение приходило в Сан-Франциско. И вот они показывали, как... в Лос-Анджелесе, да, как они показывали Шриле Прабхупаде, как это работает. Yeah. But Prabhupada, he made some comment like, don't use this for prajalpa or something like that. Шрила Прабхупада прокомментировал: не используйте это для праджалпы. So like and when we were in India, we weren't allowed to make long distance calls, definitely not international calls. И когда мы были... Не позволялось делать международные звонки. Когда мы были в Индии, нам не позволяли делать международные звонки. Prabhupada was very strict. Прабхупада был очень строг в этом I mean, плане. to make an international call, you had to make a booking. И для того, чтобы сделать такой интернациональный звонок, вам нужно было забронировать сначала этот звонок. To call the operator, it was very difficult. It's always busy. И для этого вам нужно было позвонить оператору, который был постоянно занят. So you had to keep dialing again and again, and even finally maybe you get through to the operator and make booking for international call. И вам нужно было вновь и вновь набирать оператора, и в какой-то момент вам удавалось дозвониться до него, и тогда вы могли сделать вот эту бронь звонка. And then they might call you back, after 6 hours or sometimes even one day they call you back, and because they had so many bookings. И через 6, например, через 6 часов или несколько дней они могли вам перезвонить, потому что у них было так много этих резерваций. Same thing for intercity calls, same thing. И такая же схема была для того, чтобы позвонить из города в город. But then, the telephone bill, if devotees made the calls like that, the telephone bill would be quite high. И если вот преданные звонили так между странами, между городами, то счет телефона приходил очень большой. So Prabhupada, he didn't allow. И Прабхупада не разрешал этого. He didn't allow us to fly in planes inside India either. We had to go second class in a train. Он также Second or third class in a train. Он также не позволял нам делать перелеты внутри Индии. Он хотел, чтобы мы пользовались поездами второго и третьего класса. Anyhow, one day he called me in Giriraj, and he said, "Dull rascals." Один раз он позвал нас Гирираджем и сказал: вы глупые негодяи. He says, "Do you want to be called dull rascals?" Вы хотите, чтобы вас называли глупыми негодяями? No, Srila Prabhupada. Нет, Шрила Прабхупада. Why the telephone is not working?
почему телефон не работает? Get it fixed immediately. Немедленно почините его. So he wanted, good standard of management. Он хотел, чтобы был очень хороший стандарт менеджмента. And, if there's something wrong, he would chastise the managers. И если что-то было не так, он отчитывал менеджеров. Once I remember on Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's disappearance day, the Prabhupada was present there in Juhu temple. Я помню, что однажды в день ухода Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура Шрила Прабхупада был там в Джуху. So on that day, Prabhupada, he didn't sit on his Vyasasan, rather the picture of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И в тот день Шрила Прабхупада не сидел на своей вьясасане, но там стояло изображение Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура. And he sat on a cushion like this beside the Vyasasana. И он сидел на подушке, подобной вот этой, рядом с вьясасаной. And he also offered artik to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Он также предложил арати Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такуру. And whoever Pujari had made the giwiks not very nicely. И тогда в тот день пуджари сделали вот эти фитили не очень качественно. Sometimes you see usually Madhajis make them, but some of them can make them very nicely, very, very first class. They burn very nicely. И мы видим, чаще всего матаджи делают фитили очень красивые, такой первоклассные, и горят они тоже хорошо. But sometimes they're not made very nicely. I don't know whether some brahmachari made them or some Mataji who wasn't so expert. Но иногда мы видим that day. Yeah. И в тот день, видимо, какой-то брамачари сделал фитилек или матаджи, который был недостаточно искусно в этом. But, they were very kind of, not finely made, kind of, not very well made at all. И фитиль был сделан не очень хорошо и не очень качественно. So when Prabhupada was offering the artik, the flame went out on quite several of them. И когда Шрила Прабхупада предлагал арати, несколько из фитилей потухло. And he looked at me, like disgusted. И он посмотрел на меня с таким отвратительным выражением лица. Bad management. Like bad management, Что подразумевало ужасный менеджмент. So the managers they had to be responsible, Even you didn't make the mistake yourself, but you had to kind of make sure that things were done properly. И менеджеры, они ответственны, даже если они не... Менеджмент значит, если даже вы не делаете какую-то вещь сами, вы должны следить за тем, чтобы она была выполнена должным образом. Once in London in 1973, I was a president of the city temple in the center of London. В 1973 году я был президентом в лондонском храме. Prabhupada, he was staying in the manor. We just got the manor in 1973. So before that, he stayed in the city temple, but from 73 onwards, he stayed in the manor. И Шрила Прабхупада в 1973 году, когда мы получили мэннер, начал останавливаться там. До этого он жил в храме. So in the city temple, the previous president, during the time of the previous president, Dhananjaya, they had started a organization called the Radha Krishna Temple Guild. И в то время Дhananjaya Прабху был президентом, и они основали гильдию Рада Кришны. It was some older gentleman who
who became a devotee, older gentleman and his wife. They were like 60 years old. И некий джентльмен, которому и его жена, которым было около 60 лет, They had started this guild они основали вот эту гильдию with the cooperation of the previous president. с помощью предыдущего президента. And this man was initiated by Prabhupada. His name was Bhakti Pramod. И этот человек, он был инициирован Шрилой Прабхупадой, его звали Бхакти Прамод. So the idea was to try to cultivate, older people in society. Идея была в том, чтобы проповедовать таким уже старшим и, может быть, даже пожилым людям в обществе. And make them guild members. И сделать их членами гильдии. And they would donate money. Они бы жертвовали деньги. And they even raised the money to make very nice gates for the deities, just like you have gates here, И они даже пожертвовали деньги для того, чтобы сделать очень красивые ворота. Because previously, in London, some crazies would come to the temple sometimes. И в те времена в Лондоне иногда даже сумасшедшие приходили в храм. There was a big glass window at the front of the temple. И было такое большое стеклянное окно спереди храма. A few times, people threw stones or bottles and broke it. И несколько раз были случаи, когда люди кидали камни или бутылки и разбивали их. Then we had to make a big plastic window. И нам пришлось сделать большое пластиковое окно, which they couldn't break so easily. Которое нельзя было так легко разбить. But once long before, somebody had attacked the deities also. Но какое-то время назад кто-то даже напал на божеств. So getting nice gates for the deities, it was a nice service. И установка вот этих хороших ворот для божеств было такое хорошее служение тогда. And so when they got the gates, it was in 1972. It was a big sort of function, and they invited Prabhupada there. И в 1972 году, когда они получили эти ворота, был большой праздник, и они пригласили туда Шрилу Прабхупаду. And he kind of inaugurated everything. И gave his blessings. И Шрила Прабхупада как бы Yeah, just you kind of make a speech on the function, И Шрила Прабхупада, как бы вел этот праздник и дал речь какую-то, дал свои благословения. So it seemed all very authorized, И все было очень авторитетно. But the next year, in 1973, then I was made the president, like in about June. И в 1973 году, в июне, это было на следующий год, меня сделали президентом. And Prabhupada, he was in the manor. И Шрила Прабхупада был в Мэннере. And in a manor, he had very, very nice apartment there. И в Мэннере у него очень-очень хорошая такая резиденция там была. They fixed it up, very nicely. И они очень хорошо ее отремонтировали. First time Prabhupada came to the manor was in May 1973. Шрила Прабхупада первый раз приехал в Мэннер в мае 1973 года. That time he came from the airport to the manor by helicopter. И в тот раз он добрался, его привезли с аэропорта в Мэннер на вертолете. And the helicopter landed on the lawn in front of the manor. И вертолет приземлился на луг перед Мэннером. But Prabhupada, he didn't like the helicopter. И Прабхупада ему не понравился этот вертолет. But he liked the manor very much. Но ему понравился Мэннер очень сильно. At the end of the kirtan in the first program in the manor, в конце киртана, в конце первой программы в Мэннере, после киртана,
instead of saying all glories to the assembled devotees, he said all glories to George Harrison 3 times. Вместо того, чтобы сказать вся слава преданным, он сказал вся слава Джорджу Харрисону 3 раза. But that time the weather was cold, it was raining. Но в тот раз была такая холодная погода, шел дождь. No. Prabhupada didn't like the English weather. Шри Прабхупаде не нравилась английская погода. He said you can never see the sun, it's always raining, it's always misty. Он говорил, что никогда солнца не видно, все время идет дождь и такая пасмурная погода. Once a devotee in the manor asked, does Krishna speak Bhagavad Gita in hell? Один раз кто-то в Мэннере спросил, рассказал ли Кришна Бхагавад-гиту в аду. This was the end of Prabhupada's lecture, question time. Это было в конце лекции Шрилы Прабхупада в блоке вопросов-ответов. And Prabhupada said, yes, he said, this London is hell, he said. И Шрила Прабхупада ответил, да, Лондон это ад. Didn't like He went to also Scotland in 1972. Да, ему не нравился Лондон, и также он в 1972 году посетил Шотландию. In July, which is the summer. В июле, и это лето. And he installed the deities of Gornitai in Edinburgh Temple. They were the first Gornitai deities in the UK. Он установил божеств гор Нитай, это были первые божества в Соединенном Королевстве. In Edinburgh Temple. В храме Эдинбург. Then he went to Glasgow. Потом он поехал в Глазго. For a program. На программу. It's a famous program. Это знаменитая программа. A full hall. Полный зал был. And at the end of a lecture, a hippie boy came from the back and he walked all the way to the front and stood in front of the stage in front of Prabhu's Vyasasan. И с конца зала такой хиповатый парень прошел через весь зал и подошел к сцене и стал прямо перед Вьясасаной Шрилой Прабхупады. В конце лекции, во время во время лекции. Во время лекции. What? No, в конце лекции. В конце лекции. Во время вопросов. Да, во время вопросов и ответов. And he said, I think I am God. И заявил, я думаю, что я Бог. And Prabhupada said, you are not G-O-D, God. You are D-O-G, dog. И Шрила Прабхупада сказал, ты не G-O-D, что значит Бог на английском, ты D-O-G, то есть перевернутый порядок букв, что значит собака. Mm-hmm. And the boy, he just turned around and went back to his seat. И парень просто развернулся и вернулся на свое место. And everyone was clapping. Все аплодировали. And Prabhupada said, Kirtan. И Шрила Прабхупада сказал, Киртан. But then after that program, he was supposed to go back to Edinburgh for another program the next day. И после этой программы он должен был вернуться в Эдинбург для того, чтобы провести там программу на следующий день. But it was so cold in Scotland. He felt so cold there. He just went to the airport and flew back to London. Но там было настолько холодно, что он вместо этого вернулся в аэропорт и обратно в Лондон улетел. So I mean, Scotland was even colder and rainier than London. И по сравнению с Лондоном, Шотландия была еще холоднее и еще более дождливая. Yeah, so he didn't like cold, and that in May when he came to the manor, there was no heating. И Шриле Прабхупаде не нравился холод, и когда в мае он приехал в Мэннер, там не было отопления. No furniture. Не было мебели. It's like we got donated. George Harrison donated this big property, but devotees didn't have any money, to pay for the heating or to put furniture. И Джордж Харрисон пожертвовал это большое здание, но у преданных не было денег для того, чтобы платить за отопление и купить мебель. They were not expert in managing. They didn't know how to manage such a big property either. Они не были искусны в менеджменте, и тем более не знали, как
управлять таким большим владением. So Prabhupada came and he's staying in his room and there was no furniture, there was nothing in there. И Шрила Прабхупада, когда он был в его комнате, там было, вернее, не было ничего. I remember going in his room and he was sitting on the straw mat on the floor. Я That's all. помню, как зашел в его комнату, и он просто сидел на таком соломенном коврике на полу. But then he just stayed, 3 days or something because it was May, still cold. И он остался всего на 3 дня, потому что в мае до сих пор было холодно. But he came back again in July for the Rath Yatra. Но он опять вернулся в июле на Радха-ятру. And by that time the devotees had managed to fix up his apartment. И к этому времени преданным удалось обустроить его комнаты. Didn't he talk? Это как апартамент. Big darshan room. И вот эти комнаты, это значит большое помещение для даршанов. And then a bedroom, Спальня, a kitchen, кухня and a nice bathroom. И хорошая такая ванна. And Ванная комната. very nice. He had very nice asana and table, and there was a nice carpet. Then by then, nice carpet. Там была хорошая асана, стол и красивый такой ковер. Chandelier. Люстры. So Prabhupada could, use it for preaching. И Шрила Прабхупада мог использовать это для проповеди. And that summer, devotees invited many important guests. И преданные тогда приглашали много важных гостей. Lords and philosophers, historians. Лордов, философов и историков. Singers. Певцов. A famous racing driver also came to meet Prabhupada. Также один знаменитый гонщик пришел, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой. So Prabhupada is like a lord in his opulent apartment there. И Шрила Прабхупада выглядел как лорд в его роскошных апартаментах. Prabhupada was brought up in British India. И Шрила Прабхупада вырос в британской Индии. And, he was a member of Gandhi's non-cooperation movement to drive the British out of India. И Шрила Прабхупада был членом движения Ганди за движение неповиновения, которое было основано Ганди и призвано для того, чтобы выгнать британцев из Индии. It's interesting. I was looking at a conversation that I was present with Prabhupada in Hyderabad in 1976 in his room. В 1976 году в Хайдарабаде состоялся такой беседа в комнате, в которой я присутствовал. And Prabhupada, I was there, and Hari Sori Prabhu was there. Там был я и Харишаури. That time I was a book distributor in the library, BBT library party in India. И в то время я был распространителем книг, занимавшийся библиотеками в Индии. And Hari Sori was Prabhupada's servant. И Харишаури был слугой Шрилы Прабхупады. So Prabhupada, he said, Gandhi, he spent so much blood to drive the British out from India. И Шрила Прабхупада говорил, Ганди потратил столько крови, чтобы выгнать британцев с Индии. His life's work, he said. Это было делом его жизни. And finally they were gone, he said. Finally, India got independent. Finally they were gone. И в конце концов они были изгнаны, они получили независимость. He said, but now the same Britishers, the same Britisher is distributing my books, he said. И теперь те же самые британцы распространяют мои книги. Yes, and he pointed at me. Same Britisher is distributing my И он books. указал на меня и сказал, те же британцы теперь распространяют мои книги. And another Britisher is giving me massage. А другой британец массажирует меня. So whose achievement is better, Gandhi's or mine? И сказал, ну что, чье достижение
более большое мое или Ганди? Еще раз? Чье достижение более большое, мое или Или Ганди? Gandhi. Кто достиг большего? So like that. So yeah, he, you know, for him to get such a big, prestigious property in London and have such a nice, prestigious apartment, this was, you know, a great accomplishment. И для него получить такое престижное апартаменты в Лондоне и такие хорошие условия было большим достижением. So he could use it for preaching to these important people. Чтобы он мог использовать это для проповеди этим важным людям. Actually, the maybe first guests when his apartment was fixed up were my parents, I think. Я думаю, что первыми гостями после того, как его апартаменты были отремонтированы, были мои родители. Because Prabhupada came the night before Rath Yatra. Потому что Шрила Прабхупада приехал накануне Радха-ятры. And in the morning I brought my parents to meet him. И утром я привел своих родителей, чтобы встретиться с ними. They were, you know, they were quite pious. Они были достаточно благочестивы. They, you know, when I became devotee, they became vegetarians. И когда я стал преданным, они стали вегетарианцами. And traveling Sankirtan parties used to stay at their home in Oxford. И странствующая группа Санкиртаны оставалась в их доме в Оксфорде. Even one Swami, Parvajakachari, stayed in their home for 2 months when he was trying to open a center in Oxford. И один свами, которого звали Паривраджакачарья, целых 2 месяца жил у них. Он пытался открыть центр в Оксфорде. So they came to meet Prabhupada. И они пришли для того, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой. And Srila Prabhupada was very courteous to them. Courteous. Very polite to them, you know. И Шрила Прабхупада был очень вежлив с ними. And he said, nice father, nice son. И он сказал, хороший отец, хороший сын. And if someone becomes a devotee, then 10 generations in the future, 10 generations in the past will be liberated. И он сказал, что если кто-то становится преданным, то 10 поколений до и 10 поколений после получают освобождение. Then he gave me his garland, and he said, please put on your father. Потом он дал мне свою гирлянду и сказал, надень ее на своего отца. So anyway, yeah, he had a very, very nice facility, big darshan room. Да, и у него были такие очень хорошие условия, большая комната для даршанов. And in one darshan, there were many people present. И на одном даршане было очень много людей. And some lady got up and started complaining. И одна женщина встала и начала жаловаться. Disturbed the darshan. И мешала даршану. I wasn't there personally. I was in the city. И я лично не присутствовал там, я был в городе. But you know, someone asked her, you know, please, you know, calm down. И кто-то попросил ее, пожалуйста, успокойтесь. But she said, I'm a guild member. Но она говорила, я член гильдии. I have right to, you know, complain. У меня есть право для того, чтобы жаловаться. But this upset Prabhupada. Но это очень расстроило Шрилу And Прабхупаду. like 9:30 at night, I got a telephone call from Pushta Krishna Swami. И в 9:30 вечера мне позвонил Пушта Кришна с вами. You come immediately to the manor. И он сказал, немедленно приезжай в Мэннер. So in the night, you know, I had to drive out there. И ночью мне пришлось ехать туда. You know, 45-50 minutes. 45-50 минут. Called into Prabhupada's room. Меня позвали в комнату Шрилы Прабхупады. And you know, he started chastising me. И он начал меня отчитывать. What is this guild? Что это за гильдия еще You такая? know, what is this guild member? We don't have any guild member. У нас не должно быть никаких членов гильдии. You know, we have only devotees and life members. У нас есть только преданные и пожизненные члены. There is no guild membership. Нету никакого
членства гильдии. Stop this immediately. Немедленно прекрати это. So like that. I mean, I was a bit shocked because I didn't have any participation in starting that guild. И я был немножко в шоке, потому что я не был причастен к тому, чтобы основывать эту гильдию. But still, that is like that. Prabhupada would hold the managers responsible for anything that he considered to be, not working. He would chastise you, and then you had to somehow get it fixed, or in this case, had to close this guild. Radha Krishna. Да. И таким образом Шрила Прабхупада всегда следил за тем, чтобы менеджеры, они были ответственны за тем, что происходит, и в этом случае вот нужно было закрыть эту гильдию Рада Кришны. So even like that with the telephone in India, even though, it would just break of its own accord, still he was chastising us, dull rascals. И как вот в примере с этим телефоном, даже по независящим от нас причинам, если он ломался, Шрила Прабхупада отчитывал нас, глупые негодяи. Anyway, as it said in English, spare the rod and spoil the child. Как говорится на английском, пожалеешь кнут и испортишь ребенка. So, in the same way, the guru, he'll train his disciples, by chastising them. И таким образом гуру воспитывает своих учеников посредством отчитывания их. Sometimes he might give them some praise, encouragement, but also he may give some heavy chastisement. Иногда он также может немножко их прославить для того, чтобы воодушевить, но также он может так достаточно сурово наказывать их. So yeah, dull rascal. Anyway, that was we were talking about Rahugana Maharaj, that he considered Jarabharat to be a dullard. И вот мы говорили о Рахугане Махараджа, который считал Джадабхарату глуповатым. But as we understand here, the king, even though he behaved wrongly, still he was a cultured person. И мы можем видеть, что несмотря на то, что Махараджа Рахугана повел себя неправильно, он был культурным человеком. As this verse says, he had great faith in discussions of the absolute truth. Как в этом стихе говорится, у него была большая вера в темах, связанных с обсуждением абсолютной истины. So that being thus qualified, he heard from Jarabharat, spiritual knowledge from Jarabharat. И таким образом он был квалифицирован для того, чтобы услышать получить духовное знание от Джадабхараты. And immediately he realized his mistake. И сразу же он понял свою ошибку. And got down from his palanquin and offered dandabats on the ground with his head at Jarabharat's lotus feet. Он тут же слез с паланкина и преклонил свою голову к стопам Джадабхараты. So as to be excused for his insulting words. Для того, чтобы получить прощение за свои оскорбительные слова. And then he prayed to Jarabharat, who are you? You must be a very exalted person. И он начал возносить молитвы Джадабхараты. Кто ты такой? Ты должна быть очень возвышенная личность. So in this way he presented himself in a proper and submissive way. И таким образом он как бы спозиционировал себя правильным и смиренным образом. And in that way he was in the proper mood to receive a further spiritual instruction. К тому времени он был в правильном настроении для того, чтобы получить духовные наставления. And basically became a disciple of Jarabharat. И буквально стал учеником Джадабхараты. So that's the proper mentality for receiving spiritual knowledge. Это таково должно быть правильное настроение для получения духовного знания. To inquire with submission and to render service. Для того, то есть нужно
вопрошать смиренно и служить, as recommended in the Bhagavad Gita. как рекомендуется в Бхагавад-гите. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tatvadarshinaha. Try to learn the truth by approaching a spiritual master. Как говорится в этом стихе, попытайся получить знания через обращение к духовному учителю. Render service and inquire submissively. Служи ему и смиренно вопрошай. The self-realized soul can impart knowledge to you because he has seen the truth. Самореализованные души могут дать тебе знания, потому что они видят истину. So the Rahugna Maharaj's initial dealing with Jad Bharat was offensive. И изначальное поведение Махараджи Рахуганы по отношению к Джада Бхарати было оскорбительным. But Jad Bharat's response was very spiritually powerful. Но ответ на такое поведение, ответ Джада Бхараты на такое поведение был очень духовно могущественным. And Rahugana Maharaj was transformed. И Рахугана Махарадж как бы изменился из-за этого. And quickly put himself into proper consciousness and proper attitude for receiving the spiritual knowledge from Jada Bharat. И очень быстро он занял правильное положение по отношению к Джада Бхарати для того, чтобы получить духовное знание. Hare Krishna. Is there any examples when how Srila Prabhupada, what was attitude from Srila Prabhupada when his disciples tried to get rid of the responsibility for something happened? Justify their action. Probably, I can't right now think of example, but probably just chastise them more heavily. Я не могу сейчас какой-то случай припомнить, но обычно Шрила Прабхупада еще сильнее их отчитывал. You know, answering back and trying to justify, you know, usually you would get, you know, heavier, double blasting. Попытки ответить на как бы на отчитывание и оправдаться обычно заканчивается тем, что ты вдвойне получал. Well, it's said if you criticize a devotee with the same mouth, you should glorify him. That's the remedy. Говорится, что если вы критикуете преданного, вы также должны его, чтобы излечиться от этого, вы должны начать прославлять его. You know, learn to see good qualities in others. Учитесь видеть хорошие качества в других. And speak of them. И говорить об этих хороших качествах. Learn to look at yourself, the faults in yourself. И нужно учиться видеть недостатки в себе. And don't waste your time, you know, finding faults in others. И не тратьте понапрасну свое время в поисках недостатков. You'll only bring yourself unhappiness. Вследствие этого вы просто себе делаете себя несчастным. Or even worse, it can be very damaging for your spiritual life. Но также это может быть очень губительно для вашей духовной жизни. It's a very dangerous disease. Это очень опасная болезнь. To constantly
find fault in devotees and criticize them. Постоянно искать недостатки в преданных и критиковать их. Of course, I mean, a senior person or a guru for training junior may sometime point out some faults. Конечно, гуру или старший может указывать на недостатки своих подопечных, But it has to be done with love in a very Krishna conscious way. но это должно быть сделано с любовью и очень в сознании Кришны. Like a parent may chastise a child for their benefit. Как родитель может отчитывать своего ребенка для того, чтобы тот получил благо. You know, often you see mothers, they're, chastising their children, because their children are always doing, mischief. Иногда мы видим, как матери наказывают своих детей, потому что дети так проказничают. But it's for their benefit. Но это делается для их блага. Once Prabhupada actually some devotees chastised very heavily, but then after he apologized, he said, don't mind, but, it's my duty to point out your faults. И Шрила Прабхупада однажды отчитывал очень тяжело, так сурово преданного, но потом сам извинился, говорит, прости, но это моя обязанность видеть недостатки. It's for your benefit. Это для твоего блага. But just finding faults in devotees, due to envious mentality, this is very dangerous. Но просто искать недостатки в преданных из-за своей зависти, это очень опасно. So we have to, by hearing from the scripture, by hearing from the devotees, we have to learn to stop it. We have to, understand it's very detrimental. И мы должны понять от преданных и из священных писаний, что лучше прекратить это, потому что это очень губительно для духовной жизни. And I think an intelligent devotee, if he does something like that, he won't feel good. He'll feel disturbed, and he'll realize that this is detrimental. И разумный преданный, если он делает что-то такое, он будет чувствовать, что что-то не так, и будет стараться избегать этого. And may have to apologize, beg forgiveness. И он может также извиниться, просить о прощении. Как понять, доволен нашим служением Кришне или нет? Я в том понятии хотел увидеть, что в обществе, я других спрашивал, преданные делают что-то годами, а другие говорят, это не так делается, и не критикуют их, но и терпят просто. Как бы делают служение, да, но другие видят, что это не так делается. Не нравится. Вот потому я спрашиваю, как можно узнать у Кришны, доволен служением или нет? То есть преданный только делает служение, и его никто не поправляет. Но преданные для того, чтобы не... Со стороны, когда мы обсуждаем, смотрим, иногда кто-то видит, что не так делается, как запланировано. Но не поправляет. Но не поправляет, критики чтобы нет. не совершать оскорбление. Но это делается служение постоянно, не так, как другие видят, понимают. Но тот не поправляет, чтобы не в конфликт не вступать. Ну да. Sometimes we see situation when devotee is doing service for a long time, but other devotees, they see that he's doing something wrong, but they don't correct him in order to avoid a conflict situation and being offensive to him.
And the question is that how can we know if Krishna is pleased with this service or not? With the devotee service or not? How can we know or how can he know? Как другие преданные могут узнать или как он сам может узнать? Как сам преданный может узнать, доволен ли Кришна, и как другие преданные могут понять, доволен ли Кришна его служением. Ну, по-любому, или тот может узнать, или я могу узнать, если я смотрю, доволен ли Anyway, let him or let them ask their authorities. Потому что, ну, служение преданного другого, то один другого смотрит, не радует. И в это время интересно, Кришна доволен. Well, let him, to please Krishna, you have to please your spiritual authorities. Для того, чтобы удовлетворить Кришну, вам нужно удовлетворить ваших духовных авторитетов. Поэтому нужно у них спросить. So ask them. Спросите их. I think that's a simple way answer. Я думаю, что это самый простой ответ и очевидный. Hare Krishna. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna.